안녕하십니까 시청자 여러분. 오늘 8월 25일입니다 2026년. 자, 오늘은 레가시 언론과 재래식 언론이라는 아주 좋은 칼럼을 보내주셨습니다. 이영일 전 의원님이 저에게 글을 보내주셨습니다. 그 내용을 좀 읽어보겠습니다. 요즘 재래식 언론이라는 말이 유튜브 가운데 떠돈다고 합니다. 한참 레거시 언론이라 말하던 자세가 어느 순간 재래식 언론으로 바뀌고 있다는 겁니다. 레거시 언론이란 전 국민들을 대상으로 배포되고 방영되는 조선중앙동아일보 같은 매체들과 공중파 방송기관을 긍정적으로 볼 때 붙이는 표현 같습니다. 레거시 언론은 구미 서양세계에서는 오래전부터 상용하던 용어인데 한국에서도 선진국형 용어로 레거시 언론이라는 용어를 그대로 사용하는 것 같습니다. 자, 그럼 언제부터인가 유튜버들의 입에서는 레거시 언론이라는 말의 사용 빈도가 줄어들다가 최근에는 서로 입을 맞춘 듯이 레거시 언론이라는 표현은 사라지고 너나 할 것 없이 재래식 언론이라는 표현을 사용하는 추세에 있습니다. 용어를 바꾼 이유에 관해 분명한 설명은 없습니다. 그러나 느낌으로 추단하건대 주요 언론들이 국민들에게 꼭 알려야 할 기사를 고의로 누락시키는 경우가 늘고 지나치게 정부의 심기를 거느리지 않으려고 몸을 사리는 듯한 보도가 누적 축적되면서 재래식 언론이라는 말이 자연스럽게 튀어나오는 모양새입니다. 특히 부정선거 같은 경우 부정선거 의혹에 대해서 조중동 거의 보도를 하지 않습니다. 올공에 갔는데 사람들이 5,000명 모였으면 한 200명, 100명 모였다 하더라. 이렇게 축소를 하면서 이재명 정부의 눈치 보는 것이 조중동, 소위 레거시 언론인데 그 레거시 언론 그 딱지 붙이지 말고 재래식 언론으로 붙여라 하는 것이 유튜브 사이에 돌고 있다. 그런 말이 되겠습니다. 자, 또 봅시다. 예컨대 8월 10일 광복절날 반정부 시위가 서울의 한 목판에 가득 채우면서 넘치게 모여도 또 같은 날 올림픽공원 집회에도 집회 시작 이래 최대 인파가 운집해도 주요 언론들은 일단의 기사도 실지 않았습니다. 또 북한 핵실험으로 말미암아 방사성 물질을 함유한 것으로 추정되는 해수 때문에 서해안 주민들의 일부가 생선 먹기를 두려워한다고 유튜버들이 아무리 보도해도 한국의 주요 언론들은 일체 보도를 외면하고 있습니다. 혹시 북쪽의 심기를 거슬리는 보도를 자제하려는 당국의 지시가 있어서 그런지는 모르겠지만 후쿠시마 원전 사고 때는 일본 생선 불매운동을 포함해서 반일 선동이 판을 칠 때와 비교하면 너무나 대조적인 게 사실입니다. 마치 계엄령하에 보도본부에 가서 기사 검열을 받고 온 듯한 보도 태도를 보이고 있는 게 사실입니다. 자, 이런 사태가 누적되면서 공중파 방송의 시청률은 급감했고 주요 신문의 구독률도 급속히 떨어지고 말았습니다. 이거 자업자득이죠. 이때부터 유튜버들은 공중파 방송이나 주요 매체를 대접해서 부르던 레거시 언론이라는 호칭 대신에 재래식 언론으로 호칭을 바꾸고 말았습니다. 재래식의 의미가 계엄하의 언론과 비슷하다는 뜻인지 재래식, 토일릿, 화장실, 토일릿을 연상해서 생긴지는 모르겠지만 결코 좋은 의미는, 긍정적 의미는 아닌 것 같습니다. 하루빨리 재래식 언론 아닌 레거시 언론으로 표현이 다시 정상화되기를 기대를 해봅니다. Legacy media and conventional media. These days, the term conventional media has been circulating among YouTubers in South Korea. For quite some time, they used to refer to the mainstream media as legacy media. But at same point, the expression began to change, and the conventional media has increasingly replaced it. The term legacy media seems to have been used to describe media outlets such as Joseon, Jungang, and Dong-A,
which distribute newspapers and broadcasting nationwide, as well as terrestrial broadcasting organizations, generally in a positive or at least neutral sense. Legacy media has long been a commonly used term in the Western world, and it appears that the term was adopted in South Korea as a term associated with advanced developed countries. However, at some point, the frequency with which YouTubers used the expression legacy media began to decline. More recently, as if they had agreed among themselves, the expression legacy media has virtually disappeared, and conventional media has become the preferred term. There has been no clear expression for why the terminology changed. Yet, judging from the overall impression, one might infer that the expression conventional media began to emerge naturally as major media outlets increasingly omitted stories that they should have brought to the public's attention, while accumulating reports that seemed expressly cautious, as though they were afraid of offending the government. For example, even when anti-government demonstrations filled the heart of Seoul in August 15th, National Liberation Day, and even when the rally at Olympic Park drew what was reportedly its largest crowd since the rallies began, the major media outlets did not even carry a brief news item about them. Likewise, although YouTubers have repeatedly reported that some residents among South Korea's west coast are afraid to eat fish because of seawater suspected of containing radioactive materials allegedly resulting from North Korea's nuclear tests. South Korea's major media outlets have completely ignored the issue. Whether this is because the authorities have instructed the media to refrain from reporting stories that might offend the North Korean regime is unknown. But the contrast is striking when compared with the Fukushima nuclear accident, when anti-Japanese sentiment and campaigns including boycotts of Japanese seafood were widespread. The current reporting posture almost gives the impression that journalists have gone to a newsroom under martial law and had their articles censored before publication. As these developments have accumulated, viewerships of terrestrial television news networks has declined sharply, while subscriptions to major newspapers have also fallen dramatically. From this point onward, YouTubers began replacing the term legacy media, which had been a relatively respectable way of referring to territorial broadcasting and major media outlets, with conventional media. Whether conventional is meant to suggest media operating under martial law or
Whether the expression simply evokes the image of a conventional toilet, I do not know. In any case, it certainly does not seem to carry a positive connotation. I hope that before long the terminology will return to normal and that the media will once again be referred to as legacy media rather than conventional media. Thank you for listening. 이주천TV. Thank you very much.